নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডেটো চাই লওঁ Educating the mind without educating the heart is no education at all by Aristotle. Let us understand this quote with a small example. আমি আসলে হৰুপাই পঢ়ি আহিছো right we should treat everyone equally because every human being is equal সকলোৰে হে একে ফ্লেশ আছে সকলোৰে হে একে তেজে আছে হয়নে হে মনটো হে ইউনিক হয় মনটো হে বেলেগ বেলেগ but yet we see some people discriminate people on the basis of caste right এটো এনেকুৱা caste হয় এটো তেনেকুৱা caste হয় এটা যিখিনি জ্ঞান পালে হে মানুহজনে হেখিনি জ্ঞান তেওঁ নিজৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল লাইফত ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে জানো ৰিফ্লেক্ট কৰিছে জানো নাই কৰা ৰাইট সো ইন দ্যাট কেস আমি গম পাইছো যে এই এডুকেশনটোৰ যেটো ট্ৰু মোটিভ আছিল হয়নে to give that person a different perspective of life that is real perspective of life hetu yate puron kora nai that is not a true education hoise apuna mind logote apuni jete heart ero bostu to buji paise right by implement korise tita that's the actual purpose of education right just mere writing in the paper যে লেটাৰত বহুত ভাল ভাল কথা লিখিছো আমি এনেকা হ'ব লাগে মানুহে এনেকা কৰিব but practical life ৰ আমি যদি হে একে ধৰণে ট্ৰিটে নকৰো এই যেটো এডুকেশন একো মূল্যই নাথাকিব নহয় জানো therefore educating the mind without educating the heart is no education at all right okay আৰু এখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিটো আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Indian Express or Kashi Tamil Sangamam and this particular topic is important from GS paper 1 art and culture also at the same time GS paper 2 লগতো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে So what is this Kashi Tamil Sangamam? Kashi ami jano North India ase, hoine? Aru Tamil hoise South India ase. So আপোনাকে সাকে গম পাইছিলে যে কিমান মানে আগতে এওঁলোকৰ মাজত খুব বেছি টাসল হৈ আছিল এই হিন্দী ল্যাঙ্গুৱেজ টু লগত লৈ তাতে বলিউড আহি গৈছিল তাছত টলিউড আহি গৈছিল যে নিজকে হাই এস্টিম ফিল কৰে কৰাটো স্বাভাৱিকই থাকে সদায় সবে নিজৰটোৱে ভাল দেখে নহয় জানো বাট যদি আমি বস্তুখিনি ভালকে অবজার্ভ কৰো আমি দেখিম যে both কাশী হক তামিল হক একেখন ভাৰতৰেটো মানুহ হয় তেওঁলোকে নহয় জানো they belong to the same country India so ইয়াতে যদি আমি ভেদভাৱ কৰি থাকো কোন ভাল কোন বেয়া কবা নহয় কবাত আমাৰ ইউনিটিটো যেন উইক হৈ গৈছে তেনেকুৱা এটা ফিল আহিছে নহয় জানো so in order to give a better thrive towards unity a particular step to loa hoise and it is organized by the Ministry of Education Government of India in the line of the vision ek bharat shreshtha bharat right jot unity asole ami bisaru এখন কান্ট্ৰি জত ইমান বেছি ভেদভাৱ হৈ থাকে নিজৰ মানুহৰ মাজতে এখন কান্ট্ৰি কেনেকৈ থ্ৰাইভ কৰিব পাৰিব আৰু যে আমাৰ ভিজন আছে যে আমি নিজকে ডেভেলপ কান্ট্ৰি হিচাপে নিজকে এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰিছো সো ইন দ্যাট কেস উই ৰিয়েলি নিড to have a strong foundation of unity হয়নে so in order to make that happen a particular Kashi Tamil Sangamam to ana hoise objective homu hoise যে to bring the two knowledge and culture tradition right আমাৰ অতীতৰ পৰা আসতে ইমান vast ইমান vibrant আসলে civilization আসলে হয়নে যত আপুনি সংগম এজ টু ডিসাইড সাউথ ইন্ডিয়া আসলে তাতে তেওঁলোকে গুটে নোবেলস হক লিটাৰেচাৰ people হক তেওঁলোকে লগ লাগি তেওঁলোকৰ আইডিয়াস তেওঁলোকৰ ভিউজ ব্ল্যাক তাতে কৈছিলে তেওঁলোকৰ সংগম হৈছে সো বেসিক্যালি তাৰ পৰা এই সংগম এজটো আহিছে এটো হিষ্ট্ৰীত আছে মিডিয়েভল হিষ্ট্ৰী সো তেনেকৈ ধৰণে আমি কাশীত দেখিছো হয়নে তাবা কিমান আসলতে এনেকুৱা ধৰণৰ লোকসকল আহিছে তেওঁলোকৰ যিখিনি ফিলসফিক্যাল আইডিয়াস তেওঁলোকৰ যিখিনি ধাৰণা that are so rich so এই দুপক্ষ মানুহক যদি আমি এই সমন্বয়টো যদি আনি দিব পাৰো হয়নে তেওঁলোকৰ যিখিনি আইডিয়াস সকল আমি ফিউজন কৰিব পাৰো just imagine how beautiful it would be right আৰু strengthen হ'ব unity to strengthen হ'ব and deepen the people to people bond যত টাসল হৈছে যে কোন বেছি শ্ৰেষ্ঠ আছে চাবলৈ গলে দুই পক্ষ যদি মিলি যায় গোটে ভাৰতখনে শ্ৰেষ্ঠ হৈ পৰিব এনেও শ্ৰেষ্ঠ হয় আৰু শ্ৰেষ্ঠ হৈ পৰিব হয় জানো This is in sync with the national education policy. To monot rakhibo. Ei jetu Kashi Tamil Sangamam hoise. It is in the sync with the national education policy 2020. Jan horu losel blake horu pai gom pabo hi nurturing to pabo. যে কোনো আমক তো বেলেগ নহয় তামক তো বেলেগ নহয় আমাৰ অসমতে যদি চাও আপোনালোকে দেখিছেই সাকে আমি ক এইটো লোৱাৰ আসামৰ মানুহ এইটো আপাৰ আসামৰ মানুহ কিন্তু কথাটো হৈছে আমি গুটে অসমৰেটো মানুহ যদি আমাৰ মাজতে আমি ভেদভাৱটো আনো কেনেকৈ হ'ব হয়নে
So hey unity thakato bahut besi important hoy in order to thrive towards excellence. So hey horur pora he generation to asolte eta nurturing koribo enoka dhonor ideas black telokor monot asole install koribole saise so that ahibologe din blakot telokor majot ei bhed bhaw nisna bhabbu na thake ঠিক আছে আৰু হি যিখিনি আমাৰ rooted Indian culture হয় হেখিনি আসলে তেম ৰেসপেক্ট কৰে হয়নে So 2,400 people from Tamil Nadu will be taken to Varanasi in groups for visit and trips to Ayodhya and Prayagraj. So this is the objective of Kashi Tamil Sangamam. Alright. Ita Kashi aru Kanchi kota jao. Kanchi dekhise ei area to ase Kanchi. Aru UPSC asolte enoka dhonor joti history loise ita to APSC uthai dile. UPSC joti history option loise tat map based question ahe. To enoka Kanchipuram hok enoka area bo important hoy. Alright. Both have the importance in the form of Kashi and Kanchi in the Saptapuris, the 7 holy pilgrimage sites in Hinduism. Hoine Bharator jitu Hindu dharma অনুসৰি 7টা আসলতে 7 holy pilgrimage site আছে এইখিনি দেখিছেনে হৰিদ্বাৰ মথুৰা অযোধ্যা কাশী উজ্জয়ন দ্বাৰকা আৰু কাঞ্চি সো এইবিলাকৰ অন্তৰ্গত আমি দেখিছো যে দুই পক্ষটো একেই হয় ইয়াতো একো বেলেগ বেলেগ নাই ইয়াতো আমি কাঞ্চি আছে ধৰি থোৱা আছে সো এই সপ্তপুৰীজ পৰা এইখিনি অন্তৰ্গতত গুছি আহে ঠিক আছে সো কাশী is the land of devotees of Tulsi while Tamil Nadu is the land of saints to Thiruvalluvar sorry more on pronunciation of gorbar hoy gol the name of several temples and towns in Tamil Nadu have been named after Divya Kashi while a sizable Tamil population has made Kashi home dekhise ne so tapai ami otito par dekha pai gosu je kenoka agor pai mil ase hoine the significance homo ami already patilo it is an effort to strengthen the bond between the north and the south make people aware of the cultural proximity and two centers and bring young generation closer to great Indian tradition art culture and religion it has helped to bring the Hindi and the Tamil speaking people closer right it is a Hindi language to official koribole saise that basically আমি দেখিছো সাউথ মানুহসকলে বহুত বেছি ডিবেট কৰিছিলে যে তেওঁলোকে নিবিচাৰে to criticize কৰিছিলে হয়নে কাৰণ তেওঁলোকৰ স্পিকিং হ্যাবিটস ব্ল্যাক বেলেগ হয় মাতৃভাষা বেলেগ হয় আমাৰো বেলেগ হয় বাট তেওঁলোকে হি বস্তু ইমান হাই এষ্টিম আছে মানি লব নিবিচাৰে যে হিন্দীটো আসলে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে ধৰিব পাৰি সো ইন অৰ্ডাৰ টু মেক देम ক্লোজাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ পদক্ষেপটো লোৱা হৈছে অলৰাইট Okay, and our next topic is taken from the Indian Express, warming of Arctic region. And this particular topic is important from GS paper 3, climate. Alright. So, current context to hoise, recently as the National Oceanic Atmospheric Administration, to NOAA hoy, teloke eta assessment olale, aru teloke gom paise je, to Arctic Circle hoy, right? It's melting at much faster time as it was earlier thought. যে যেটো Arctic region হয় ইমান বেছি মেল্ট হৈ গৈছে ইমান হুংকালে মেল্ট হৈছে and that's a major threatening to the world right আৰু যেটো the National Oceanic Atmospheric Administration ইয়াৰ আসলে 150 expert from the 11 nation এ compile কৰিছে right so what is National Oceanic Atmospheric Administration because it আমি চাও আমি গম পাম it is an American scientific and regulatory agency this is American হয় within the United States Department of the Commerce that forecasts weather, monitors oceanic and atmospheric conditions, charts the seas, conduct deep sea exploration, and manages fishing and protection of the marine mammals and endangered species in the US exclusive economic zones. So this is about the National Oceanic Atmospheric Administration. So, তেওঁলোকৰ যেটো 5 fundamental activities হয় হেখিনি হৈছে monitoring and observing earth system and instrument and data collection networks দ্বিতীয়তে understanding and describing earth system through research and analysis right তৃতীয়তে accessing and predicting the changes in these systems over time then engaging advising and informing the public and partner organization with relevant information and custodianship of the environmental resources ঠিক আছে so these are the 5 fundamental activities of NOAA all right
Now let us understand about the Arctic region. This is the Arctic region which is situated in the north pole of our earth, right? And jot kikhon asole states samohok to touch koise. Jot ase Canada ase, Kingdom of Denmark ase, Finland ase, Iceland ase, Norway, Russia, dekhisane, the Sweden, USA from the Arctic Council. So area to asole Arctic region hisabe ami manu. Hone aru yet almost 4 million inhabitants ase boli koa hoise. Tar major asole only 1/10 are considered as the indigenous people. Jot tare manu asole origin hoise. Thik ase? The Arctic Ocean is surrounding landmass and has been topic of immense interest and the highest priority areas of the research among the global scientific fraternity as well as importance to the policymakers, right? A region to asole bahut rich in natural resources, bahut besi, plus gote biodiversity hok adi kori hok bahut important hoy, logote bahut fragile hoy. Thik ase? The Arctic influences atmospheric, oceanographic, and biochemical cycles of the Earth ecosystem, right? Man besi important hoy. Se just North Pole the ase amar ki hobo eneke bhabile nohoy. Hone karon gote bostu khini itu logot itu jorito hoy ase. Tar sudden kiba da change holo amar Bharat borho asolte he change to pabo, right? Okay, it is to our Arctic region. They are facing some major issues right now. Ki koise first climate change, right? Climate change or karone ki hoise teolokor situ hotter air temperature ase, the sort melting of ice hoise, hone shorter periods of snow cover hoise. So all this leading to a massive threatening over that region. Ditote heat wave in the Greenland. Heat wave, can you imagine? Hey, Greenland to jot iman North Pole sort ase. Gute ice sheetere bhoi thake tar heat wave hoise, right? So this is very threatening. That's increased rising temperature hoise, hone karon jehetu iman kini overall that jitu ice sheet asile hone albedo asile adi kori he albedo hoise jeta white snow re cover hoi thake teta sun rays to poi reflect hoi jay upole he gusi jay karon absorb nokore hone white thakile. So kintu jehetu itu melt hoi goise aru besi heat temperature to rise hoise karon absorb koribo parise. There's a rate of change dekha paya goise over the past 4 decades. The region has warmed at 4 times the global average rate. Some parts of the Arctic are warming at up to 7 times the global rate. Just imagine. The growth in green cover. Rising temperature have plants, shrubs and grasses growing parts of the Arctic tundra. 2022 saw levels of green vegetation that were 4th highest since 2000, particularly the Canadian Arctic archipelago, northern Quebec and central Siberia. Yete apnalok sage monol ahise je bhale kotha se green cover to bahise bhale kotha kintu logote ami dekha pam je aru gorom to besi bahi jabo je hetu he snow cover to atri goise, right? Green cover to aite ahi goise, so basically they will be able to trap more heat, right? In this manner aru besi temperature rise hobo logote jikhini hote trap kori ahise some gases eta jitu sink hisabe kam korisile মানে হেখিনি আসলে আনট্যাপ হৈ যাব এটা হার্মফুল গ্যাসেস আদি কৰিও ওলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব তাছ ৰিডিউস স্নো কভাৰ অলৰেডি আমি পাতিছো এবলা তাছ মেৰিটাইম শিপ ট্ৰাফিক এটো ইম্পৰ্টেন্ট এটা কনসার্ন হয় তেওঁলোকৰ ৰাইট সাইন্টিস্ট ওয়ান্টেড মেৰিটাইম শিপ ট্ৰাফিক অন দ্য ৰাইজ ৰাইট দেখা পোৱা গৈছে বহুত কান্ট্ৰিজ তাত ইমান আসলে নেচাৰেল ৰিসোৰ্সৰ এভেইলেবিলিটি আছে সো বহুত কান্ট্ৰিজ বিলাক যাই ইমান এথিক্যালি তেওঁলোকে কামবোৰ নকৰে লাইক চাইনা হক বাদি কৰি তেওঁলোকে তাৰ বহুত বেছি ট্ৰাফিক কৰি লৈছে ৰাইট সো জতে কিবা নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেস দেখে গুটে এনক্ৰোচ কৰি কিনে সব আসলে গল্প কৰিব বিচাৰে সো দিস ইজ লিডিং টু সাম মেৰিটাইম শিপ ট্ৰাফিক ওভাৰ देयर এইবিলাকৰ কাৰণে গুটে হি ফ্ৰেজাইল এৰিয়াটো এতিয়া কমন থ্ৰেটেনিং ফেজত আছে ৰাইট সো এই যেটো আৰ্টিক ৰিজন তাৰ ইম্পৰ্টেন্স কি হয় ফৰ ইণ্ডিয়া এটো যে নহয় যে নৰ্থ পলতহে আছে আমাৰনো কি হ'ব তেনেকা নহয় মানে সব ইটো লগত জড়িত হৈ আছে সো মনসুন the link between the impact of changing Arctic and the monsoon in India is growing in importance due to the extreme weather events and country faces and the heavy reliance on rainfall for water and food security right ebla amaru asole threatening ahi poise so mineral resources kotha jodi saum Arctic region has rich deposit of coal, gypsum and diamonds and substantial reserves of the zinc, lead and placer gold and quartz right amar asole bharator jot iman khini amar
ৰিসোৰ্স ডেফিচিয়েন্ট কান্ট্ৰি হয় আমাৰ যেহেতু সো আমি তাৰপা যদি আমাৰ দৰকাৰ হয় তাৰপা লব পাৰিম বাট ইন এথিকেল ম্যানাৰ সো দ্যাট হে ফ্ৰেজাইল এৰিয়াটো আমি বেছি ডিসট্ৰাক্ট নকৰো হয়নে সো ইন দ্যাট কেস আমাৰ ইন্ডিয়াও ইম্পৰ্টেন্ট ইন্ডিয়াৰ কাৰণে এই জায়গাটোকও ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে তাৰপিছত হাইড্ৰোকাৰ্বনছৰ কথা যদি চাওঁ the Arctic also contains wealth of hydrocarbons resources India is the third largest energy consuming country in the world right so in that case the Arctic can therefore potentially address India's energy security needs alright so in that case আমাৰ Arctic region to India কাৰণে বহুত বেছি important হয় alright কিন্তু এটা যেহেতু Arctic warming হৈ আছে তা ইন্ডিয়া কি ইম্প্যাক্টস পৰিছে হেতু আমি জনা উচিত কাৰণ the extensive coastline of India makes it most vulnerable to the impact of Arctic warming right আমাৰ আসলে ভাৰতত আমি দেখিছো আমাৰ majority of our land masses is covered with the water right coastline তে আছে আমি দেখিছো এইবিলাক so these areas are fragile these areas are vulnerable to climate change so it is found that the rising temperature in the Arctic region is causing the sea ice to melt faster than expected impacting major ocean current linked to extreme weather events মানে আমি কোবাত drought দেখিছো কোবাত গুটে flood দেখিছো মানে আৰু আটাইত কি ইম্পৰ্টেন্ট যেহেতু আমাৰ কিছুমান ড্যামস আদি কৰি আমি বনাই থওঁ হয়নে so that আমি গম পাও যে maximum pressure কিমান হ্যান্ডেল কৰিব পাৰে এটা যদি আৰু বেছি পানী আহি যায় আৰু বেছি পানী যেটো ফ্লো to আৰু মেসিভ ৰূপত আহি যায় সো আল্টিমেটলি কি হ'ব এই ড্যামটো হহিব নোৱাৰিব তাৰপা কিবা ডাঙৰ ঘটনাও ঘটি যাব পাৰে সো ওভাৰঅল আমি দেখিছো বহুত ইম্প্যাক্ট আছে মানে the global warming phenomena have resulted in a change of the monsoon onset time and pattern so these are some of the impact of the Arctic warming in India all right It a way ahead kisman dia hoise the kwa hoise the problem is that we do not completely understand the factors that control how rapidly the ice flows and thus enters the ocean hone ekhini ami asolte iteloke detect koribo parane kyo hoy noka hoise eta to ami gom paiso human activities or karone hoise plus climate change to hoy ase ei logote aru tar oporiu aru ki region or karone hoise ekhini ami hotikke gom pane So one way approach the problem of not understanding the process is to study how sea level changed in the past. Earth is nearly as warm now as it was during the last interglacial period about 1,25,000 years ago. So we must act urgently to reduce and mitigate the impact of human-made climate change on the glaciers. So these are some of the way ahead given. All right. And based on this topic, a particular means answer writing practice question has been brought up. Kindly question to attempt korbo. To 15 marks within 250 words, apoloke try koi sabo pare. And moving forward, our next topic is taken from the Hindu, Vapor Uru. And this particular topic is important from prelims perspective. Also at the same time, GS paper 1 or 2 important hoy, art and culture ahi pore. Right? Current context to hoise recently District Tourism Promotion Council jeto koke hoy has applied right GI tag okane apply korise for the famous Vapor Uru boat so this Vapor Uru is a boat this is ekhon boat so about Vapor Uru jodi sao it is a wooden dhow by shape or sailing vessel handcrafted by skilled artisans and carpenters of Vapor Kerala right Kerala hoy The Vapor Urus are symbol of Kerala's trade relation and friendship with the Gulf countries. Right? Ama otitor pra is to Uru, Vapor Uru, itiar nohoy, bahut otitor pra asolte prevalence ase. So titia pa ami gom paisu je eikhini bostu ama jikhini Gulf countries hoy. তেওঁলোকৰ লগত আসলে ট্ৰেড ৰিলেচনটো এখিনি সহায় কৰিছিল তাপাই আমি গম পাইছো যে আমাৰ কেৰালা লগত গালফ কান্ট্ৰিজৰ অতীতৰ পৰা ট্ৰেড ৰিলেচনছ আছিল ৰাইট এটা এই ভেপৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কথা যদি চাও উড যত ব্যৱহাৰ হয় they are purely made of premium wood without using any modern techniques right the wood used to build the uru is still sawed and a traditional way which requires immense expertise right ইয়াত কোনো মেকানিক্যাল মডার্ন টেকনিক্স ইউজ নহয় এটো গুটেখিনি পিওরলি হ্যান্ডক্রাফটেড হয় হাতেৰে বনাই তেওঁলোকে ঠিক আছে so time it takes anywhere between 1 to 4 years ঠিক আছে কিমান বেছি সময় লাগে
100 বা 4 বছৰলৈকে দৰকাৰ হয় to build each uru and the entire process is done manually গোটে সম্পূৰ্ণ মানুহৰ গোটে আসলে কষ্টটো ইয়াত লাগে মানে এই টেকনলজি একো ইউজ নহয় artisans কথা যদি চাও many artisans involved in uru making are over 50 to 70 years old and have been in the profession since their father passed on the tradition to them right so এটা যদি এই ব্যাপৰ উৰু কথা যদি আমি historical prevalence চাও it has been a legendary maritime hub for traders from across the world since the first century দেখিছেনে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা গম পালো যে first century পৰা আসলতে এই উৰু শিপবিলাক ইউজ কৰা হৈছিল right and have been in high demand for around 2000 years right the history of Khalasis skilled native engaged in the launching of uru boats at Bapor dates back to 2000 years back this traditional handcraft it has been in existence for 2000 years record shows that there are several communities traditionally associated with the uru making the prominent people among them are the Orais right they may manage the technical matters of shipbuilding their families name come from Oram a typical type of ship previously used in the interaction and trade between the Malabar coast and Lakshadweep ঠিক আছে এটা খালাসি যে পালো খালাসি যেটো কিন্তু গেম অফ দ্য থ্ৰোনছৰ খালিসি নহয় দে এটো বেলেগ হে The Khalasis are another prominent class associated with uru making after the Orais right they are also referred to as Mapila দেখিছানে Khalasis as majority of them are Mapila Muslim they are also famous for their skill and expertise in launching the completed urus into the water by using only traditional methods. They also haul the urus in need of the repair back to the shipyard at Bapor. দেখিছেনে এইখনে হৈছে uru shipখন so এটো এতিয়ালৈকে GI tag পোৱা নাই but তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে for a GI tag all right so based on this topic a particular prelims based question has been brought up kindly question to attempt koribo and moving forward our last topic is taken from the Hindu Agni 5 ballistic missile and this particular topic is important from GS paper 3 security all right context to hoise recently India has successfully carried out the night trials of the Agni 5 nuclear capable ballistic missile which can hit targets beyond 5400 kilometers দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ এটা টাৰ্গেট তেওঁলোকে ল'ব পাৰে যে 5400 kilometers and ইয়াৰ লগত আপোনালোকে নিশ্চয় কানেক্ট কৰিব পাৰিছে ডটস সকল যে চাইনা লগত আমাৰ অনগোইং টেনচন চলি আছে ৰাইট ইয়াংছে যত আমাৰ ভাৰতৰ সৈন্যৰ লগত তেওঁলোকৰ কাইজা হৈছে so in order to give them a befitting reply যে আমাৰ লগত আৰু বেছি মেছ নকৰিবি we have this missile ready for you right he hekane enoka dhoro opportunity time ote asole India successfully to launch korise key features of the Agni 5 ballistic missile jodi sao it is an indigenously built right amar bharatote build korise advanced surface to surface ballistic missile developed under the integrated guided missile development program to IGMDP hoy right the missile has 3 stages Prothomede solid fuel engine that can strike targets with a high degree of precision at distances up to 5000 kilometers. Agni 5 can cover a range of even 8000 kilometers. Just imagine kiman dangor. Deisane gutte area to lobo paribo India. The missile can reach an exceptional Mach 24 speed and has a very high degree of accuracy to hit targets, right? Both basic high precision of this degree of accuracy, right? So this is the Agni 5 missile. Here's stage 1, this is stage 2 and stage 3. Zod weight as approx 50,000 kgs, right? Speed to 24 Mach. That's what 24 Mach ne Mach. I'm sorry, more bhalke pronounce kobo para nai. So enokai hobo. Our nuclear jitu warhead it is 1500 kg. Eto nuclear warhead to jitu. ঠিক আছে all right significance কি হৈ পৰিছে so the Agni 5 project is aimed at boosting India's nuclear deterrence against China right nuclear deterrence মানে হৈছে যেতে দুই পক্ষৰে আসলতে nuclear missile থাকে হয়নে so it a পক্ষও জানে যেটো country suppose country B হয় to country A
So country B জানে যে যদি আমি nuclear missile attack কৰো, so this country will also attack us আৰু যিখিনি তেওঁলোকে consequences পাইছে, তো similarly we will also get the similar consequences. So in order এইবিলাক কৰাতকৈ they basically deter, right, যে এই নকৰাই ভাল। যেনেকৈ দুই পক্ষৰ যদি বন্ধুক থাকে যে ইটোও নামাৰে সিটোও নামাৰে, কাৰণ জানে কি হ'ব consequences. So সেইকাৰণে আসলে Agni 5 প্ৰজেক্টটো আনা হৈছে, এই সময়ত আসলে লঞ্চ কৰা হ'ল। ঠিক আছে, Agni 5 can bring almost the entire Asia, including northernmost part of China as well as some regions in the Europe under its striking range. Right, that's the power of this Agni 5 missile. So লগতে আমি এটো জানি থোৱা উচিত যে নো ফাৰ্ষ্ট ইউজ, আমাৰ ভাৰতৰ আসলে যেটো নিউক্লিয়াৰ পলিসি হয়, আমাৰ নো ফাৰ্ষ্ট ইউজ পলিসি আছে যে we are ethical country, আমি অকমান ৰেসপন্সিবল হয়নে, যে কোনবা আমি নিজে ফাৰ্ষ্ট attack নকৰো, আমাক যদি কোনবা attack কৰিব তেতিয়াহে আমি attack কৰিম, right? That is the no first use policy. So a successful test of Agni 5 according to the Indian Defense Ministry is in accordance with India's policy of having credible minimum deterrence, which supports the commitment to the no first use, right? This comes days after the Indian and Chinese troops, ito already ami patisu je teologok dekhabole we are well equipped with all these nuclear technologies, don't mess with us, if you mess with us we will also mess with you, right? This is a signal which India has shown. All right, so ite Agni class of missiles kotha ami ekelogote sailwa usit. They are the mainstay of the India's nuclear launch capability, right? Eto bahut besi essential hoy. The term Agni means fire. Amar jeto Sanskrit jeto panch tattva hoy ne, prithvi ase, Agni ase, water, air and space, jeto akash, vayu, earth aru prithvi. So eblakor upor major ase e Agni hoyne. So Agni naam to tar pora aha hoise. Range যদি চাও Agni 1 যেটো হয় range 700 to 800 কিলোমিটাৰ, যেটো Agni 2 it is 2000 কিলোমিটাৰ, 2 বা 2000 মনত থৈ দিব। 3 যেটো হয় 2500 কিলোমিটাৰ, 4 যেটো হয় 3005 কিলোমিটাৰ and can fire from the road mobile launcher. এটো যেটো Agni 5 এই মাত্ৰ যেটো আমি পাতি আছো, right? The longest of the Agni series and intercontinental ballistic missile which can range over 5000 km. Aru logote eta Agni Prime ase, it is canisterized missile with a range capability between 1000 to 2000 km. It will replace Agni first missile, right? So these are the Agni missile ranges. All right, and with this our session to imante samapto hol. Thank you for watching this video. আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা আছে, কাইলৈ আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব। Till then, bye bye.